এই পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের সেমিনারের কিনোট প্রেজেন্টেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম, ম্যানেজিং পার্টনার এট আখতার ইমাম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট। If I may kindly ask the PowerPoint presentation to be put up right now. Honorable Minister, Posts, Telecommunications and Information Technology, Honorable Secretary of the Information Ministry, President FBCCI, Senior Vice President FBCCI, and the directors of FBCCI who are present with us today, distinguished panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. I have been invited by FBCCI to make this keynote presentation on regulation of digital, social media, and OTT platforms, the need to strike the right balance. A topic that is of critical importance in the ongoing evolution of digital media in Bangladesh, and with the rise of new content platforms every other day. This, as we all know, has resulted in significant risks for Bangladeshis all over. And they are exposed to harmful content as well. So it is with that intent that the regulators felt that some sort of regulation is called for, not to mention that this is also a global trend right now. Increasingly, more and more countries are adopting regulations to regulate OTT platforms, social media platforms. But the question arises as to where do we strike the balance? We don't want to over-regulate so that this will choke the growth of the sector. It's a fairly new sector in Bangladesh, and we don't want to over-regulate to choke its growth, to nip it in the bud. But there are also competing policy objectives like protection of consumers, protection of the society at large, free speech, freedom of right of privacy. So these are all competing policy objectives, and not just policy objectives. These are fundamental rights that are guaranteed under the Constitution of Bangladesh. So all of these will have to be kept in mind when we draft regulation, guideline, or whatever you may call it, that would establish a regulatory framework for this sector. So we're all gathered here today to discuss the two drafts that have been doing the round. The first draft is a regulation that has been framed by BTRC pursuant to an order of the Honorable High Court Division. And the second draft is that of a guideline. This has been framed by the Ministry of Information and Broadcasting. As is obvious from the name itself, the first is a regulation and the second is a guideline. The legal difference being one, when it comes to force, is binding and the other is not binding. If I could have the next slide, please. So what we've just covered is the first slide as to whether there is a need for regulatory framework, and I don't think there is any dispute that there is a need for such regulation. The question arises, what is the sort of regulation that we need in Bangladesh after considering local issues and the regulatory environment? So moving on to my next slide, ladies and gentlemen, what I intend to do in the next 5 to 10 minutes is to give everyone an idea about what this regulation covers, as in the content of this regulation, and what the guideline covers on the other hand. And after that, I'm going to move on to the criticisms that have been leveled against these two drafts from different stakeholders in Bangladesh. And then I intend to finish by making some recommendations based on international good practices. So the first thing that I intend to cover is the regulation drafted by BTRC. As you can see on the slide, the name of the regulation is Regulation for Digital, Social Media and OTT Platforms 2021. This is currently in draft form. It has been published in the website for public consultation. The stated objectives of this regulation, as one can only guess, is protection of consumers, especially vulnerable groups like women and children, from cheating, illegal content service providers operating pirated programs, and then, of course, national security and control of online content to ensure that these are not discriminatory. They do not depict illegal and harmful substances. There's no nudity, language distortion, sex, violence, fear, horror, and the list goes on.
So this is the stated objective. Moving on to the next slide. These are applicable to all internet-based service providers that are providing 1, content, 2, a service, and 3, an application that is provided over the public internet. In other words, this applies to what is popularly known as social media platforms like Facebook, TikTok, and OTT platforms like Netflix, Hoichoi, Spotify, etc. So the regulation mandates registration requirements. For the first time in Bangladesh, these platforms are required to be registered on a mandatory basis with BTRC. The regulation provides criteria and procedure for registration, which I'm not going to go into details at the moment. Moving on to the next slide, it also provides disqualification criteria. It states categorically that all dues owed to BTRC have to be clear to be eligible for registration. Registration will be provided for 5 years, and this may be renewed subject to further conditions imposed at the time of renewal. These regulations, if I may move on to the next slide, please, have come up with the term intermediaries and have imposed heavy obligations on intermediaries. Question arises, what are intermediaries? A definition is there in the regulation. Any person who on behalf of another person receives, stores, and transmits electronic records or provides any service with respect to such records, and includes telecom service providers, network service providers, internet service providers, web hosting service providers, search engines, online payment sites, online auction sites, online marketplaces, cyber cafes, and of course, social intermediaries like Facebook, YouTube, which provide uncurated content. Hefty obligations have been imposed on these intermediaries. Some of those obligations are, they have to publish on their websites rules and regulations, agreements with users, and privacy policy. These 3 documents have to be published in their website or through in their applications. Can I move on to the next slide, please? So what do these things contain? These rules and regulations, privacy policies, user agreement, these shall inform the user of these platforms not to host, display, upload, modify, publish, transmit, store, or share any information, and not just any information, but then they go on to give you a long list of the kind of information that cannot be published. Some of them include defamatory content, obscene, pornographic, invasive of another's privacy, harassing on the basis of gender, libelous, racially or ethnically objectionable, anything that affects national security, sovereignty, harmful to child, threatens the unity, integrity, friendly relations with other state, something that is insulting to the nation, something that is আমাদের লিবারেশন ওয়ারের চেতনার পরিপন্থী কোনো কিছু যদি থাকে সেটা। তো a long list এখানে দেয়া হয়েছে যে কি কি আপলোড করা যাবে না। এটা নিয়েও প্রচুর কন্ট্রোভার্সি আছে যে এইটা খুব ব্রডলি ফ্রেম করা হয়েছে এবং একটা লম্বা চড়া লিস্ট দেয়া হয়েছে, যেটাতে there is a very good risk যে এটার অপব্যবহার হতে পারে। Next slide, please. Next slide, please. আরো বেশ কিছু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই ইন্টারমিডিয়েটস গুলোর উপরে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে তাদেরকে জানাতে হবে যে নন কমপ্লায়েন্স হলে সেই ইউজারের এগ্রিমেন্ট টার্মিনেটেড হবে আর ইউজ করতে পারবে না সেই প্ল্যাটফর্মটা। তাছাড়া কন্টেন্ট মডারেশনের ক্ষেত্রে যে গভর্নমেন্ট বিটিআরসি বা কোনো আদালত যদি কোনো আদেশ দিয়ে থাকে কোনো কন্টেন্টকে নামানোর জন্য, সেই কন্টেন্ট মডারেশন রিকোয়েস্টটা হ্যাজ টু বি মেট উইদিন 72 আওয়ার্স। তাছাড়া সাইবার সিকিউরিটি ইনসিডেন্টসকে রিপোর্ট করার অব্লিগেশন দিয়েছে বিটিআরসি কে, অ্যান্ড অ্যাপয়েন্ট করতে হবে কমপ্লায়েন্স অফিসার, কমপ্লায়েন্স এজেন্ট। তো আপনারা লক্ষ্য করছেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বার্ডেন গুলো কিন্তু বেশ হেভি, যেটা হয়তো অনেকেই আর্গিউ করতে পারে যে ইটস নট কন্ডিউসিভ টু দ্য গ্রোথ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি। রেগুলেশন প্রয়োজনীয়, কিন্তু কত দূর রেগুলেট করব, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট উই আর হিয়ার টু ডিসাইড অর রাদার ডিসকাস টুডে। নেক্সট যে একটা দায়িত্ব দিয়েছে, দিস ইজ অত্যন্ত কন্ট্রোভার্সিয়াল, সেটা হচ্ছে ট্রেসেবিলিটি। I'm sure a lot of you are familiar with the concept. Essentially, social media
অ্যাপগুলো যেগুলো আছে, যেগুলো মেসেজিং সার্ভিস, লাইক হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, এদেরকে এনেবল করতে বলেছে যাতে করে তারা আইডেন্টিফিকেশন অফ ফার্স্ট অরিজিনেটর অফ এন ইনফরমেশন করতে পারে। কে মেসেজটা পাঠাচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই এনারা যাতে করতে পারে, দে হ্যাভ টু মেক শিওর। অ্যান্ড নট জাস্ট দ্যাট, কোনো আদালতে কোনো যদি নির্দেশনা দিয়ে থাকে বা বিটিআরসির কোনো অর্ডার যদি থাকে, সেক্ষেত্রে এই আইডেন্টিটিটা ডিসক্লোজ করতে তারা বাধ্য হবে। A particular provision has proved to be extremely controversial. Next slide, please. একটা কমপ্লেইন্ট মেকানিজম, যেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ, একটা কমপ্লেইন্ট সিস্টেম ইন প্লেস হ্যাজ টু বি পুট এই ইন্টারমিডিয়েরিজ, যাতে করে কোনো ইউজারের যদি কোনো ধরনের নালিশ থাকে বা কমপ্লেইন্ট থাকে, সেই সিস্টেমের মাধ্যমে কমপ্লেইন্টটা করতে পারে। এবং এদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সব ধরনের রেভিনিউ কালেক্ট করার ইউজার বা সাবস্ক্রাইবারের থেকে। আরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টেকনোলজি ডিপ্লয় করার জন্য, যাতে করে দে ক্যান আইডেন্টিফাই ইনফরমেশন দ্যাট ডিপিক্টস চাইল্ড রেপ অর সেক্স অ্যাবিউজ। ফুল ডিসক্লোজার অব্লিগেশনস আছে তাদের কাছে, যে যত ধরনের কমপ্লেইন্টস আসছে সেগুলোর ব্যাপারে তাদের ফুল ডিসক্লোজার করতে হবে বিটিআরসির কাছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তারপরে রেগুলেশনসে ক্ষমতাগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে রেগুলেটরসদের কি কি ক্ষমতা এই রেগুলেশনের আওতায়। প্রথমত মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে টু পাবলিশ ডিরেক্টিভস, ইনস্ট্রাকশনস, অর্ডার, কোড অফ এথিক্স ফ্রম টাইম টু টাইম, এন্ড এটার সাথে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার দায়িত্বটাও মিনিস্ট্রির উপর দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড মিনিস্ট্রিকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে সেলফ রেগুলেট যাতে করে করতে পারে এই প্ল্যাটফর্মগুলো নিজস্ব কন্টেন্ট, সে ব্যাপারে কিছু গাইডলাইন ইস্যু করার জন্য, এবং কমপ্লেইন্ট মেকানিজমের উপরে একটা গাইডলাইন দেওয়ার জন্য যে প্ল্যাটফর্মগুলোর কেমন কমপ্লেইন্ট মেকানিজম থাকা উচিত। মুভিং অন, আরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা ইন্টারমিনিস্টেরিয়াল কমিটি ফর্ম করার জন্য এই কমপ্লেইন্টস গুলোর শুনানি করার জন্য। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। বিটিআরসি কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বেশ ওয়াইড পাওয়ার্স টু ইন্সপেক্ট অ্যান্ড অবজার্ভ অডিটেড অ্যাকাউন্টস মেইনটেইনড বাই ইন্টারমিডিয়ারি of revenue collected from users থেকে যে রেভিনিউটা কালেক্ট করছে সেটার অডিটেড অ্যাকাউন্টস মেইনটেইন করতে হবে, এবং বিটিআরসি যে কোনো সময় এই অডিটেড অ্যাকাউন্টস ইন্সপেক্ট বা অবজার্ভ করতে পারে। বিটিআরসি কে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে টু স্টপ, ব্লক, রিমুভ কন্টেন্ট। রিমুভ বলতে আমরা টেক ডাউন বলি, যেটা এই ইন্ডাস্ট্রির লিঙ্গ। অ্যান্ড কি ধরনের কন্টেন্ট, সেই কন্টেন্টের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেকশন 66A Telecom Act upon written request from the ministry. So directly এটা বিটিআরসি করবে না, মিনিস্ট্রি থেকে একটা লিখিত আবেদন যাবে যেটার প্রেক্ষিতে তারা স্টপ, ব্লক বা রিমুভ করতে পারে যদি কন্টেন্টটা এই সেকশন 66A এর আওতায় পড়ে, যেখানে একই ধরনের গ্রাউন্ডস দেওয়া হয়েছে, যেরকম ন্যাশনাল সিকিউরিটিকে থ্রেট করছে, পাবলিক অর্ডার ডিসরাপ্ট করছে, কমিউনাল হারমনি ডিসরাপ্ট করছে, এ ধরনের গ্রাউন্ডস। আরেকটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে ইন কেস অফ এমার্জেন্সি, যদি বিটিআরসির কাছে মনে হয় যে আর্টিকেল 141A অফ দ্য কনস্টিটিউশন, যেকে প্রক্লেমেশন অফ এমার্জেন্সি দেওয়া আছে, সেখানে যে গ্রাউন্ডগুলো বলা হয়েছে সেগুলো এক্সিস্ট করে বা সেগুলো হতে পারে এই কন্টেন্ট থেকে, সেক্ষেত্রে বিটিআরসি একটা স্পেসিফিক সুপারিশ করবে টু দ্য ডিরেক্টর জেনারেল অফ দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটিজ এজেন্সি আন্ডার দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট, and ডিজি তখন সেই কন্টেন্টটাকে রিমুভ করবে বা ব্লক করবে তার কাছে যদি মনে হয় যে এখানে একটা থ্রেট আছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ছোট বাকি কয়েকটা বিষয়, সেখানে হচ্ছে গিয়ে কনসিকুয়েন্সটা কি, যদি এই রেগুলেশনের কোনো প্রভিশন ভঙ্গ করা হয় সেক্ষেত্রে খুব কঠোর শাস্তির প্রভিশন আছে কিন্তু টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্টে, যেরকম 5 বছর, 300 কোটি টাকা, 100 কোটি টাকা ফাইন, এ ধরনের ভেরি হার্শ পেনাল্টি রেজিম has been established under the BTA Act. এই রেগুলেশনস প্রয়োজনে অ্যামেন্ড করতে পারবেন, এবং কোনো এফেক্টেড পার্টি যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন বিটিআরসির কাছে, সেক্ষেত্রে বিটিআরসি যদি মনে হয় যে দের ইজ গুড অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট রিজন, সেক্ষেত্রেও মডিফাই করতে পারবেন। এবং কোনো ধরনের কনফিউশন যদি থাকে যে এই প্রভিশনটার ইন্টারপ্রিটেশনটা কি হবে বা অর্থটা কি হওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে বিটিআরসির মতামতই ফাইনাল এবং বাইন্ডিং বলে গণ্য করা হবে। আমরা লয়াররা এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করব যে কোনো আইনই যখন থাকে ফাইনাল এবং বাইন্ডিং, এটা আসলে ফাইনাল এবং বাইন্ডিং না,
সেটা নিয়ে কেউ যদি এগ্রিভড হয় সে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন ফাইল করতে পারবেন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবার চলুন আমরা চলে যাই ড্রাফট গাইডলাইন বা নীতিমালা, যেটা মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং করেছেন। এটার নাম বেশ লম্বা চড়া একটা নাম, আমি বাংলা নামটা বলছি কারণ ইংলিশ ভার্সনটা এই নীতিমালার এখনো বের হয়নি। ওভার দ্য টপ ওটিটি কন্টেন্ট ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা এবং বিজ্ঞান প্রদর্শন নীতিমালা 2021। এটার অবজেক্টিভস ও সিমিলার: security and safety of content creators, viewers, age classification করে দেয়া কন্টেন্টের, কন্টেন্ট কন্ট্রোল করা বা রেগুলেট করা, কন্ট্রোল হয়তো নেতিবাচক কিছু ইমপ্লিকেশন আছে when we use the term control, and to safeguard national culture, national society. Next slide please. চট করে আমি অ্যাপ্লিকেবিলিটিতে চলে যাচ্ছি যে এই নীতিমালাটা কাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল: OTT content-based service provider, content creator, advertiser, and entities related to this ecosystem. Next slide. এখানেও রেজিস্ট্রেশন ম্যান্ডেটরি বলা হয়েছে OTT প্ল্যাটফর্মস এর ক্ষেত্রে, এবং রেজিস্ট্রেশন করতে হবে মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন, তাদেরই একটা ডিপার্টমেন্টকে অথরাইজ করতে হবে যেখানে আবেদন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের ক্রাইটেরিয়া দেয়া আছে, প্রসিজার্স দেয়া আছে। হোম মিনিস্ট্রি থেকে ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার কথা বলা আছে যদি লোকাল OTT প্ল্যাটফর্ম হয়ে থাকে। বিদেশি OTT প্ল্যাটফর্ম হলে সেক্ষেত্রে ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে, এবং ব্যাংকে ডিপোজিট করতে হবে 5 লক্ষ টাকা এবং 25 লক্ষ টাকা ডিপেন্ডিং অন লোকাল না ফরেন। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখানেও 3 বছরের জন্য দেয়া হবে। আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন BTRC তে কিন্তু 5 বছরের কথা বলা হয়েছে। সো এই রেগুলেশন এবং এই গাইডলাইনের মধ্যেও বেশ কিছু জায়গায় ইনকনসিস্টেন্সি আছে, কনফ্লিক্ট আছে, যেগুলো আমাদের লক্ষ্য করতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমাদের কিছু করতে হবে। তারপরে আরো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ইনফরমেশন মিনিস্ট্রিকে টু স্টে অর ক্যান্সেল রেজিস্ট্রেশন। যদি মনে হয় যে প্ল্যাটফর্মটা ইজ ডুইং সামথিং টু ডিফিট এনি অবজেক্টিভ অফ দিস গাইডলাইনের পরিপন্থী যদি কিছু করে বা BTCL এর আদেশ ভঙ্গ করা হয় বা কোনো রেজিস্ট্রেশনের শর্ত ভঙ্গ করা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যান্সেল করতে পারবে রেজিস্ট্রেশন, এবং ক্যান্সেলেশনের আগ পর্যন্ত স্টেও করতে পারে রেজিস্ট্রেশন। নেক্সট প্ল্যাটফর্ম প্লিজ, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। কন্টেন্টের ক্ষেত্রে এখানে বলা আছে যে কন্টেন্টের একটা কম্প্রিহেন্সিভ ডিসক্রিপশন আমাদের দিতে হবে ইউজার্সদের, যাতে করে তারা একটা ইনফর্মড সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আমি এই জিনিসটা দেখবো কি না। এবং আরো বলা আছে যে কন্টেন্টকে 5 ভাগে বিভক্ত করতে হবে, 5 ক্যাটাগরিজ, এজ, অন দ্য বেসিস অফ এজ, বয়সের ভিত্তিতে। ক্যাটাগরিগুলো আপনারা স্লাইডে দেখতে পারবেন। অল এজেস হচ্ছে G, to be watched under parental supervision is PG, to be watched under guardian supervision is 12 to 15 years can watch this, so on and so forth. Next slide please. এবার আসছে forbidden content, similar একটা provision যেটা BTRC রেগুলেশনে আমরা দেখতে পেরেছি। Anything that undermines liberation war or its spirit, national anthem, national flag, fundamentals of state policy, anything that involves sexual intercourse involving children or stimulates sexual urge in children, anything that hurts the nation, religion, color, religious sentiments, destroys communal harmony, disrupts state and social stability, encourages extremism. আমি পরে এই ব্যাপারে আরো বলবো, বাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব ব্রডলি ফ্রেম করা হয়েছে। যখনই আইনে কোনো কিছু খুব ব্রডলি ফ্রেম করা থাকে তখনই কিন্তু 2-3 ধরনের ইন্টারপ্রিটেশনের স্কোপ থাকে একই জিনিসের, এবং তখনই কিন্তু অপব্যবহার হওয়ার একটা সুযোগ বেড়ে যায়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। কমপ্লেইন্ট মেকানিজম এই গাইডলাইনের আওতায় করা হয়েছে। একজন কমপ্লেইন্ট অফিসারকে নিয়োগ দিতে হবে, ওনার দায়িত্ব হবে কমপ্লেইন্টস গুলো রিসিভ করা এবং একটা সুনির্দিষ্ট ডেডলাইনের মধ্যে সেটা ডিসপোজ অফ করা। ডেডলাইনটা হচ্ছে 21 ওয়ার্কিং ডেজ। অ্যান্ড কোনো কারণে যদি ওনার এই ডিসপোজাল নিয়ে কেউ এগ্রিভড হন, সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন অথরিটি বলতে ইনফরমেশন মিনিস্ট্রির কাছে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। নেক্সট স্লাইড। ক্ষমতাগুলো দেয়া আছে ইনফরমেশন মিনিস্ট্রির।
যেখানে বলা আছে যে প্রহিবিটেড কন্টেন্ট যদি পাওয়া যায় কোনো প্ল্যাটফর্মে, যে কন্টেন্ট গুলো এই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রহিবিটেড, সেক্ষেত্রে মিনিস্ট্রি প্ল্যাটফর্মকে নির্দেশনা দিতে পারে টু রিমুভ দ্যাট কন্টেন্ট, অ্যান্ড এই ব্যাপারে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলোর সহায়তা দিতে বাধ্য। সর্বশেষে এই গাইডলাইনে সেলফ রেগুলেশনের কথা বলা আছে, যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মস গুলো তো এখানে কোনো সেন্সরশিপ সিস্টেম অ্যাজ সাচ নেই, তাই তারা সেলফ রেগুলেট করার সময় কিছু জিনিস তাদের গণনায় রাখতে হবে। তার মধ্যে হচ্ছে দেশের আইনগুলোকে গণনায় রাখতে হবে, গাইডলাইন্স জুডিশিয়াল অর্ডার্স গুলোকে গণনায় রাখতে হবে, এবং আইটিইউ যেসব স্ট্যান্ডার্ড সেট করছে, যেসব রেগুলেশন সেট করছে, সেগুলোকে গণনায় রাখতে হবে। বিটিসিএল এবং ইনফরমেশন মিনিস্ট্রির আদেশগুলোকে গণনায় রাখতে হবে নিজেদেরকে সেলফ রেগুলেট করার সময়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। That brings me to the end of the two drafts, and একটা ব্রিফ ওভারভিউ আমি দিয়েছি যে কি কি আছে এই দুটো খসড়াতে। এখন চলুন আমরা ক্রিটিসিজমস এর চলে যাই। এই দুটো ড্রাফট পাবলিশড হওয়ার সাথে সাথে there was public outrage from many sectors of society, সেটা non-NGO sector, human rights defenders, general citizens, and OTT platforms, but social media platforms that are actually affected or impacted by these two regulations. There was an outrage and many criticisms were leveled against it. In the interest of time, আজকে আমি কিছু মেজর ক্রিটিসিজমস গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি। তার মধ্যে প্রথম যে ক্রিটিসিজম বা রাদার কনফিউশন সবার মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে সবাই চাচ্ছে যে একটা রেগুলেশন বা গাইডলাইন থাকুক, as opposed to দুটো গাইডলাইন আন্ডার টু ডিফারেন্ট রেগুলেটরস। এটা একটা ক্রিটিসিজম যেটা টাইম এন্ড এগেন আমি খুঁজে পেয়েছি ইন মাই রিসার্চ। অ্যান্ড দ্বিতীয়ত ওটিটি প্ল্যাটফর্মস গুলো এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস গুলো, they feel যে অব্লিগেশন গুলো, যেরকম লোকাল রেজিস্ট্রেশন, কমপ্লায়েন্স অফিসার নিয়োগ করতে হবে, কমপ্লেইন্ট অফিসার নিয়োগ করতে হবে, রেজিডেন্ট অফিসার অ্যাপয়েন্ট করতে হবে, এগুলোকে অত্যন্ত প্রহিবিটরি অ্যান্ড কস্ট এফেক্টিভ মনে করছেন না, স্পেশালি লোকাল গুলো। কারণ বিদেশি গুলো তো তাদের হাতে হয়তো ফান্ডিং আরো অনেক বেশি থাকে টু বি এবল টু মিট দিস কস্টস। So onerous local registration and operational or administrative requirements. This has the potential to discourage foreign investment, and not just foreign, even local investment in a sector, and has the potential to inhibit the growth of this sector. So a recommendation would be to actually simplify these. যে আমি মার্কেটে এন্ট্রিটাই যদি এত ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাহলে হয়তো অনেকে এন্টার করতেই চাইবে না। থার্ডলি, প্রহিবিটেড কন্টেন্টের যে লিস্টটা দুটোতেই রেগুলেশনে অ্যাজ ওয়েল এজ গাইডলাইনে দেওয়া হয়েছে, এটাকে এগেন অপব্যবহারের সুযোগ অনেক বেশি বলে সবাই মনে করছে, কারণ মোস্ট অফ দিজ আর ভেরি ব্রডলি ফ্রেমড। সো আরো স্পেসিফিক করে দেওয়া, এক্সাম্পলস দিয়ে দেওয়া আইনে, অনেক আইনে আপনারা দেখবেন এক্সপ্লেনেশন আকারে আরো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছে, সে ধরনের কিছু করলে হয়তো চান্স অফ অ্যাবিউস উইল বি mitigated or at least reduced. Then this takes me to tracing order, which is probably by far the most controversial. ট্রেসিং অর্ডারের ব্যাখ্যাটা তো আমি আগে দিয়েইছি, যে মেসেজ কার থেকে আসছে সেই আইডেন্টিটিটা রিভিল করতে বাধ্য থাকবে প্ল্যাটফর্মস গুলো লাইক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড ভাইবার, যদি তাদেরকে আদালত আদেশ দেয় সে মর্মে, বা যদি বিটিআরসি কোনো অর্ডার দেয়। তো এটাকে মনে করা হচ্ছে যে প্রথমত গ্লোবাল ইন্টারনেট পলিসির সাথে পরিপন্থী, কারণ এখানে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন যেটা আছে হোয়াটসঅ্যাপে সেটা ভাঙতে হবে এটা করতে হলে। কিছু সেফগার্ডস বিটিআরসি রেগুলেশনে আছে, যেরকম বিটিআরসি রেগুলেশনে বলা আছে যে মেসেজ কার থেকে এসেছে সেটা আপনি ডিসক্লোজ করবেন, কিন্তু মেসেজের কন্টেন্ট আপনার ডিসক্লোজ করতে হবে না। আরেকটা আছে যে লেস ইনভেসিভ যদি কোনো ভাবে বের করা যায় এই তথ্যটা, সেক্ষেত্রে ট্রেসিং অর্ডার ইস্যু করা হবে না। কিন্তু বাই এন্ড লার্জ সবাই মনে করছেন যে সেফগার্ডস গুলো অ্যাডেকুয়েট না। সো এখানে ফ্রি স্পিচকে ইনফ্রিঞ্জ করার বা কার্টেল করার একটা সিগনিফিকেন্ট রিস্ক আছে, স্পেশালি আই এম টকিং অফ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্টস, আই এম স্পিকিং অফ general citizens who have an unpopular opinion or have a dissenting opinion. তাদের প্রোটেকশনের জন্য এই ট্রেসিং অর্ডারের গ্রাউন্ডস গুলো লিমিট করতে হবে এবং
সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে যে কি কি স্পেসিফিক গ্রাউন্ডে এ ধরনের একটা ইনভেসিভ অর্ডার দিতে পারে। এবার আমি চলে যাচ্ছি টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টসে। আমার সাথে যতগুলো ওটিটি প্ল্যাটফর্মস এর কথা হয়েছে এই ব্যাপারে সবাই মনে করছে যে 72 আওয়ার্স এর যে একটা লিড টাইম দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কন্টেন্ট মডারেশনের রিকোয়েস্ট গুলো মিট করতে হবে, সেটা আনরিয়েলিস্টিক, হার্শ এন্ড আর্বিট্রারি। টেকনিক্যাল কারণে এটা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এখানে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যে 72 আওয়ার্স এর মধ্যেই রিকোয়েস্ট করলেই যে করতে হবে, কোনো ধরনের জুডিশিয়াল ওভারসাইট ছাড়া, যে এই রিকোয়েস্টটা আদৌ কি জাস্টিফায়েবল কি না, এটা হয়তো সমীচীন হবে না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। মুভিং অন, আরেকটা ক্রিটিসিজম হচ্ছে the need to distinguish between curated and uncurated content providers. Uncurated বলতে ফেসবুক, ইউটিউব, যেখানে এডিটোরিয়াল বা কিউরেটোরিয়াল কন্ট্রোল ওনাদের নেই, তথ্য দিচ্ছেন ওনারা ওটাকে সার্ভিসটা দিচ্ছে বাই টেকিং ইট টু দ্য অডিয়েন্স। আর কিউরেটেড হচ্ছে নেটফ্লিক্স, হইচই অ্যান্ড দ্য লাইকস। সো যেহেতু দুটো প্ল্যাটফর্মস এর মেকানিক্স এন্ড এভরিথিং ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, সো দিস হ্যাজ টু বি অ্যাকাউন্টেড ফর ইন দ্য রেগুলেশন। সবগুলোকে একভাবে ট্রিট করলে হবে না। সো এই টেকনিক্যাল ডিফারেন্সেস গুলো, অপারেশনাল ডিফারেন্সেস গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে কোন ধরনের আইন প্রণয়ন বা বিধিমালা বা প্রবিধান প্রণয়ন করার আগে। আরেকটা ক্রিটিসিজম যেটা আমি বেশ কয়েকটা খাতেই দেখেছি, যে এই বেশ কিছু জিনিস এখানে কপি করা হয়েছে ইন্ডিয়ান রুলস থেকে। ইন্ডিয়ান এ বিষয়ে 2021-এর একটা রুল আছে সেখান থেকে। এইটার এগেনস্টে মূল আপত্তিটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট ইজ নট দ্য সেম, সো লোকাল ইস্যুস আর ভেরি ডিফারেন্ট। সো এই লোকাল ইস্যুসকে মাথায় রেখে আমাদের আইনটা প্রণয়ন করতে হবে বা প্রবিধান করতে হবে। ব্লাইন্ডলি কোনো ফরেন আইন কপি করা ইজ অলওয়েজ এ ব্যাড আইডিয়া। তাছাড়া ইন্ডিয়ার যে রুলসটা ইন্সপায়ার করেছে আমাদের বাংলাদেশের রেগুলেশনস এবং গাইডলাইনটাকে, সেটাও কিন্তু ইন্ডিয়ায় ইজ আন্ডার চ্যালেঞ্জ রাইট নাও। That is facing a lot of backlash in India. Moving on to another very controversial provision, I'm sure the representatives of the OTT platforms and the social media platforms we have with us today, onarao bolben e byapare je ekhane kothao kono safe harbor provision pawa jayni. Safe harbor provision er legal orthota hocche limitation of liability. Ami hocchi Facebook, amar আনকিউরেটেড কন্টেন্ট আমার ফেসবুকে যাচ্ছে, মানে আমি এটার উপর এডিটোরিয়াল কোনো কন্ট্রোল নেই। অ্যাজ সাচ আই শুড নট বি লায়েবল ফর ইট। দ্য রেসপন্সিবিলিটি শুড লাই অন দ্য পারসন হু ইজ প্রোভাইডিং দ্যাট কন্টেন্ট। এটাই হচ্ছে সেফ হারবার প্রভিশনস। ইন্টারন্যাশনালি, গ্লোবালি যত আইন আছে রেগুলেট করছে এই খাতটাকে, প্রত্যেকটা আইনে, বেশিরভাগ আইনে সেফ হারবার প্রভিশনস গুলো আছে। কারণ তাছাড়া কোনো ধরনের স্পেশালি আনকিউরেটেড কন্টেন্ট প্রোভাইডার যারা, ওনাদের ব্যবসা করা সম্ভবই না। ওনারা স্কেল আপ করতে পারবে না, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন ডেমোক্রেটাইজ করতে পারবে না। অ্যান্ড এখানে আমাদের ডেফিনেটলি সেফ হারবার প্রভিশনস ঢোকাতে হবেই যদি আমরা চাই যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করুক। অ্যান্ড এটার আরেকটা নেগেটিভ সাইড হচ্ছে যে কোনো ইন্টারমিডিয়ারি, যেমন সোশ্যাল ইন্টারমিডিয়ারি ফেসবুক, ওনারা যদি আনসেফ ফিল করে সেক্ষেত্রে ওনারা কি করবেন? এন্ড পেনাল্টি রেজিমটাও কিন্তু অত্যন্ত হার্শ। সেক্ষেত্রে ওনারা বলবে রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই, আমি কন্টেন্টটা সরিয়ে দেব। এবং তখন যেটা দেখা দেবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভ্যালিড এবং লফুল কন্টেন্টও সরে যাবে। দিস উইল বি আ সিগনিফিকেন্ট কার্টেলমেন্ট অফ দ্য রাইট অফ ফ্রি স্পিচ। মুভিং অন, আরেকটা প্রভিশন যেটা আমি দেখিনি, আমরা অন এন্ড অফ উই হ্যাভ অ্যাডভাইজড অ্যাজ আ ফার্ম OTT প্ল্যাটফর্মস, এন্ড ওখানে একটা কনসার্ন ছিল যে নেট নিউট্রালিটি বলে একটা প্রিন্সিপাল আছে। প্রিন্সিপালের অর্থটা আমি আগে বলিনি, যে দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল দ্যাট অ্যান ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হ্যাজ টু প্রোভাইড অ্যাক্সেস টু অল সাইটস, কন্টেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস অ্যাট দ্য সেম স্পিড, আন্ডার দ্য সেম কন্ডিশনস, উইদাউট ব্লকিং অর গিভিং প্রেফারেন্স টু এনি কন্টেন্ট। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল, জিরো রেটিং ডিলস। একটা টেলিকম অপারেটর যখন ফেসবুকের সাথে একটা জিরো রেটিং ডিল করে, যে আপনারা যদি এত মিনিটস কিনেন তার সাথে এত ঘন্টা ফেসবুক ফ্রি পাবেন, দিস ইজ এ জিরো রেটিং ডিল। দিস ডিস্ট্রয়স কম্পিটিশন, or at least in the very least affects competition. So level playing field create করার জন্য, especially for local content, local OTT platforms, they are not in a position to compete
with the foreign OTT platforms as it is. তারপরে যদি competition ও distorted হয়ে যায়, this will be very damaging for local OTT platforms. Hence, net neutrality কিছু provisions ঢোকানোর কথা I would suggest. And last but definitely not the least, very harsh penalty regime, as I've said earlier, 300 কোটি টাকা, 100 কোটি টাকা, 5 বছর জেল, 3 বছর জেল। এটা শুনলেই তো OTT platforms সবকিছু বাদ দেওয়া শুরু করে দেবে কন্টেন্ট, যে আমাদের রিস্ক নেওয়ার কোনো দরকারই নেই। Next slide, please. With that, I realize that we don't have enough time. Some very broad recommendations, বেশ কিছু recommendations আমি already cover করেছি। যে গ্লোবাল ট্রেন্ড যেটা আমি দেখতে পেলাম হচ্ছে টু রেগুলেট দিস প্ল্যাটফর্মস। নো ওয়ান হ্যাজ এনি ডাউট যে রেগুলেশন ইজ ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড নেসেসারি, বাট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি ধরনের রেগুলেশন। শুড বি ওভার রেগুলেট? If we over-regulate, this is going to choke the sector, choke digital economy. And a regulations বা guidelines গুলো তৈরি করার আগে বা redraft করার সময় extensive and meaningful consultations are critical. সেখানে আমাদের সরকারের সাথে বসতে হবে, এনজিও গুলোর সাথে বসতে হবে, আমাদের OTT platforms, social media platforms, local and foreign, তাদের সাথে বসতে হবে, এবং জেনারেল সাধারণ মানুষের সাথেও বসতে হবে যারা ইউজার্স অফ দিস প্ল্যাটফর্মস। অ্যান্ড তারপরেই একটা মিনিংফুল হবে। এন্ড শুধু তাই নয়, এই মিনিংফুল পাবলিক কনসালটেশনের মাধ্যমে যখনই কোনো আইন বিধি বা প্রবিধান তৈরি করা হয়, এটার একটা ওনারশিপ থাকে তখন স্টেক হোল্ডার্সদের। সবার মনে হবে যে এটা ওনাদের কনসার্নস অ্যাড্রেস করে করা হয়েছে, এবং এটার সবচেয়ে বড় পজিটিভ পয়েন্ট হচ্ছে এনফোর্স করাটা তখন অত্যন্ত সহজলভ্য হয়ে যায়। মুভিং অন, টেকনিক্যাল অপারেশনাল ফাংশনাল যে ডিফারেন্সেস গুলো এই এক একটা প্ল্যাটফর্মে, সেগুলো মাথায় রেখে গণনায় রেখে এগুলো রিড্রাফট করা উচিত। এবং লাস্টলি, এই যে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক সেটা যেটাই হোক না কেন, it has to strike the right balance. By that I mean, it can, if you don't strike the right balance, it can put a brake on the digital economy. We don't want that happening. Or it can threaten the safety and security of consumers and Bangladesh at large. I'd like to finish by saying যে globally যা দেখলাম যে the ideal combination is soft regulation and self-regulation. এটা দিয়ে শুরু করা, প্রথমেই খুব strict over-regulation এ না যে let the industry flourish, let us deal with the issues as they come. Let's start with soft regulation and self-regulation. Thank you very much for your patience. I know I have taken a little bit more time than I should have. আমাকে ক্ষমা করবেন কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে। ধন্যবাদ।